Welcome to Ladino. In the demonstrator electronics exam answer key discuss professional key discuss questions change answer discuss challenging questions correct reference report okay, final key so ഇത് ആൽഫ കോഡ് എ വെച്ചിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പറയാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ദ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി per unit electric field, option C. Next one, in an intrinsic semiconductor the free electron concentration depends on temperature of the semiconductor ആണ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Next one, silicon is not suitable for fabrication of LEDs because it is indirect band gap semiconductor ആയതുകൊണ്ട് option B. Next one, resistivity of a semiconductor depends on. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാരിയർ മൊബിലിറ്റി ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, next one, the diffusion length of a carrier depends on mobility and lifetime of the carriers. Next one, in an n-type semiconductor as temperature increases, Fermi level moves towards the middle of the forbidden energy gap, option B ആണ്. Next, barrier potential in a PN junction is caused by diffusion of majority carriers across a junction, option B. Next one, the change in barrier potential of a silicon PN junction with the temperature is അതിൽ 0.0025 ആണ്, നമ്മൾ 0.0250 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 0.0025 volts per degree Celsius ആണ്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത്. Next, consider a PN junction in which the p side is 10 times more heavily doped than n side. The depletion region would extend more towards the n side and less towards the p side. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും ആൻസർ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ എക്സാം നടന്ന ദിവസം തന്നെ ചെയ്ത ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ ഡി ടണൽ ഡയോഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് dash as temperature is decreases, option A. Then varactor diodes are used in, ഇത് നമ്മൾ ട്യൂണിംഗ് ആണ് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പാരാമെട്രിക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലും സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആണ് ആൻസർ വരിക, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Next one, in a tunnel diode impurity concentration is of the order of 1 in 10 raised to 3. Next one, the ripple factor of power supply is a measure of. ഇത് ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്ന പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളതാണ്, പക്ഷെ ഫിൽട്ടർ എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളതും കറക്റ്റ് ആവാം, രണ്ടും ഈക്വലി കറക്റ്റ് ആവാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ സിയും ഒരേപോലെ കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ സെന്റർ ടാപ്ഡ് ആണോ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ 0.821 എന്നുള്ളതല്ല 812 എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അതിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ പോവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്, 0.693. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡയോഡ് ഇൻ എ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ VM. Next one, for a capacitor filter under no load condition ripple is 0. In a diode volt ampere characteristic, what will be the resistance if a slope is drawn between the voltages 50 to 100 and corresponding current 5 to 10? Option C 10 ഓം. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ വീഡിയോയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻ എ സെനർ റെഗുലേറ്റർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലോഡ് കറന്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെനർ കറന്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി. Next one, for a filter no load output voltage is 300 volt and full load output voltage is 280 volt. Regulation of the circuit 7.1%. A series LCR circuit is resonant at 150 kilohertz and has a Q of 50. Lower half power എന്ന് പറയുന്നത് 148.5 kilohertz ആണ്. അത് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം, അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Next one, 220 volt DC motor has an armature resistance of 0.5 ohm and the full load armature current of 20 ampere. Then the back EMF induced is option A 210 volt. And next one, transformers are rated in kilowatt ampere because they are working with varying power factor എന്നുള്ളതാണ്, option D. In slip ring induction motor, which type of speed control is used? It is rotor used at option A. Next one, superposition theorem can be applicable only to circuits having linear bilateral element, option C.
Determine the value of V in UJT which causes a UJT to turn off. R 1K then IV 10 milliampere. Option C 12 volt ആണ് correct വരുന്നത്. Next one, turn off of SCR is usually measured from the instant anode current becomes 0. Option A. Next one, operating frequency of an IGBT is around less than 50 kilohertz. Next one, for a given input signal to the relay circuit, what is the minimum value of output voltage? 12 volt. While doing base width modulation in BJT, VCB is forward biased and variable. Option D ആണ് correct answer ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. 31, for a given emitter current, the collector current can be increased by reducing the recombination in base region. The reason ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay. Next one, width of the conduction channel in MOSFET is large at source side and decreasing at drain end. Option A. Next one, pinch off voltage of JFET is the drain to source voltage at which the drain current start to saturate. When latch up occurs in IGBT, IC is no longer controllable. Next one, secondary breakdown occur in BJT due to negative temperature coefficient of resistance. 36, which one of the following device is not a switch mode DC power supply? Flyback forward converter ആണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. Option D. Next one, SMPS are widely used than linear power supply due to size and efficiency. No contact is made between armature and core in unguided armature IVDT, and AC LVDT has AC input and AC output. Option B. As per Stevens law of radiation, heat produced by a body surface is. ഈ ഒരു question ഇതില് fourth power of its absolute temperature എന്നാണ് ശരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. Next one, with resistance bridge we can measure the resistance of range 1 ohm to few megaohms. The type of faults in telephone line are line to line or line to ground. Option C. Which of the following statements are incorrect? അതിൽ 2 and 3 ആണ് incorrect ആയിട്ടുള്ളത്. Option B. A circle is seen on the screen of a CRO when two time varying signals of same frequency and the same magnitude are applied to X and Y plates of CRO relate to phase difference. Option B 90 degree. Next one, which of the following modes of operation allow you to change the processor mode from a program operator device and perform online program editing using programmable logic control? Option A is the correct answer. Which of the following statement is not correct with IC 741? Zero input impedance ഉള്ളതാണ് wrong ആയിട്ടുള്ളത്. Option B. An op-amp is labeled as LM741. അത് manufacturer name നമ്മളൊന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. National Semiconductor ആണ് correct ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. If a capacitor is placed in the feedback path of an op-amp circuit, then the circuit acts as integrator. 49, if ADM 3500 AC 0.35 CMR 10,000 വരും. Option C. Common mode voltage gain of a differential amplifier is equal to RC divided by 2RE. Option D. Op-amp with a gain of -10 and input resistance RA equal to 10 kilo ohm, the feedback resistance is 100K. In which state the PLL tracks any change in input frequency is at locked range? Option D. Which of the following statement is correct for 555 IC timers? Option B ആണ്. അതായത് 30 operates in 3 modes എന്നുള്ളത്. 3 മോഡൽ വരുന്നത്. Next one, what instrument is used to amplify the output signal of a transducer? Instrumentation amplifier. Option C. Next one, in R2R ladder DAC, the typical value of R ranges from 2.5K to 10K. Which of the following oscillator can be used for high stability of frequency? Crystal oscillator. Find the frequency of oscillation of Wien-Bridge oscillator with R20K, Z 0.0010 microfarad, and it is 7.96 kilohertz. 58, the output of an oscillator oscillates between off and on stages. It is a stable multivibrator. Option C. Schmidt trigger achieves hysteresis by utilizing regenerative positive feedback. Option C. Which of the following criteria should be satisfied in order to use an amplifier as an oscillator? So, in an oscillator, option A. Option A is the correct answer. Which of the following is the hexadecimal equivalent of the binary number? Decimal വരുന്നത് correct answer option B ആണ്. അതെങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Which of the following code is used for labeling the cells of a K-map? Gray code. Option C. The figure of merit of a logic family is often measured in the unit of picojoules. The decimal equivalent of an octal number. Option A is the correct answer.
Next one, in a half adder, the carry output is high if the inputs are. This actually half adder option C എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ശരിക്കും അതിൽ ഇൻപുട്ട് രണ്ടെണ്ണേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലൊരു ലോജിക് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആൻസർ എഴുതിയവരെ ഒരിക്കലും അതിനൊരു ഒബ്ജക്ഷൻ ആയിട്ട് പോവില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഉള്ളത് ഹാഫ് ആഡർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആവുന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് പറയാം. Next one, how many flip-flops are required to construct a 32 counter? Option D. The minimum number of 2-input NAND gates required implementing a 2-input XOR gate is option B. State the correct statement of 8051 architecture. Option D is the correct answer. After reset, SP register is initialized to address C. Which among the following is not a feature of RAM? Data remains even after power supply is not present. ROM is non-volatile permanent. Option B, in TTL family, how output corresponds to 2.4 to 5 ആണ് 2 to 5 അല്ല വരുന്നത്. Okay, high output ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2.4 volt to 5 volt ആണ്. B ആണ് correct answer. Which TTL family offers lowest power and the fastest operation? Low power shortcut TTL. 74 in a JK flip-flop and J equal to 1, K equal to 1, then it will be considered as. ഇതില് no change എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ടോഗിൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ വരിക. നമുക്കത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രിഗറിങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോപ്പർ ട്രിഗറിങ് അല്ലാത്ത കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാം. പക്ഷെ അത് ഒരു റെയർ കേസ് ആണ്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും അതിനെ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്നാലും J equal to 1, K equal to 1 നോർമലി നമുക്കത് ടോഗിൾ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. Next one, which of the following memories use one transistor and one capacitor as a memory unit? It is option A. In the Vidicon camera tube, the material which is coated on the very thin metallic film called signal plate is of photoconductive nature. Next one, an example for audio file format. Option D, MPEG. The woofer system that is used only in the lower part of the audio spectrum is known as subwoofer. Option C. In a DVD, recording and playback is done by laser beam for both recording and playback. Option A. In TV transmission, separation of sync pulses from the composite video waveform is done by. അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കാരണം ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഡൗട്ട് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 80. 81. The modulation process in which the carrier wave is continuous in nature. It is analog modulation. In an amplitude modulation radio broadcast, the maximum modulating signal frequency used is 5 kHz. The circuit which is used in FM receiver to remove noise present at the peak of received signal. Limiter. The probability density function of thermal noise. It is Gaussian. UHF range frequencies normally propagates by means of space wave. For tracking of satellites at very high frequency, helical antennas are used due to Faraday's effect. QPSK is a modulation scheme where each symbol consists of 2 bits. The method used for demodulating FM wave, that is phase discrimination. In a linear broadside antenna array with a half wavelength spacing, the directivity is equal to number of elements present in an array. Which one of the following is the mode of propagation used in HF antenna? Ionospheric. PM signal is detected using low pass filter. Antenna parameter beamwidth indicates directivity. What is impedance of folded dipole antenna? 300 ohms. The charge carries random behavior is the reason for the generation of short noise. In an amplitude modulation circuit, the emitter modulator amplifier operates in class A mode. The number of 16-bit timers in 8051 are 2. An event that indicates the microcontroller that a device needs its service is interrupt. The number of special function registers in 8051 microcontroller are 21. In 8051 microcontroller, all the interrupts are enabled or disabled using the bit EA. When 8051 comes on the address 0x00 is loaded to which register? It's PC. Okay. So നമ്മൾ 100 ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും ആൻസർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസോട് കൂടി നമുക്കത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ കറക്റ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ റെഫറൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക്
ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും അവർക്ക് അവരുടെ ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കീ വെച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മാർക്കും കമന്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.